Йогешвара Прабху, ученик Шрилы Прабхупады. Йогешвара Prabhu, we are very happy to welcome you on Vaishnava Seva webinar. Of course, you do not need an introduction for most of our listeners and viewers. However, just for the sake of my purification, I will mention a few of your biography facts. Йогешвара Прабху присоединился в 1970 году к движению СКОН, получил инициацию от Шрилы Прабхупады, принял участие в записи легендарного альбома «Рада Кришна Темпл», получив в 1972 году вторую инициацию от Шрилы Прабхупады. Йогешвара Прабху впоследствии очень много путешествовал вместе со Шрилой Прабхупадой по Европе, был его переводчиком, переводил книги Шрилы Прабхупады на французский язык. Впоследствии был редактором журнала Back to Godhead, основал издательство детских и вайшнавских книг Bala Books. Также сейчас он является одним из членов Совета директоров Института Бхактивиданты. Йогешвара Прабху также известен тем, что получил степень магистра религиозных наук в университете Ховстра и преподавал в течение 10 лет индуизм, а также историю Холокоста. Его книга по истории Холокоста была распространена по всему миру тиражом более 500 000. Также он известен своими книгами «Here Comes the Sun», «Духовное и музыкальное путешествие» Джорджа Харрисона, «Мудрость Гиты», также авторитетная биография Шрилы Прабхупады «Swami in the Strange Land», «Как Кришна пришел на Запад». Также Йогешвара Прабху является создателем различных документальных фильмов, которые демонстрируются на многих престижных мировых телеканалах, в том числе на канале Discovery. So, Йогешвара Прабху, we are very happy that you could join today our meeting. I will also say to our viewers that you can join either on Zoom and also on the YouTube channel. Дорогие слушатели, вы можете также присоединиться по ссылке к этой Zoom-трансляции, а также на YouTube-канале вы также можете, Vaishnava Seva, можете смотреть трансляцию. So, we are ready. Thank you. I have no idea what you said, but thank you. Я понятия не имею, о чем вы сейчас говорили, но тем не менее спасибо. I'm sorry, I didn't translate. No, it's okay. No problem. I'm very, very happy to be here. Я очень счастлив принять участие в этой встрече. Yeah, for many reasons. First of all, because we're family. Одна из причин, что мы являемся прежде всего семьей, поэтому я особенно рад встрече с вами. It's always nice to find out that you have more family than you knew. Всегда приятно узнать, что моя семья больше, чем я думал изначально. So that's the first reason why I'm very happy to be here. И это первая причина, по которой я рад очень встрече с вами. Another reason I'm happy to be here is about 6 months ago, I have a cousin who called me and said that he had been doing some genealogical research into our family. And it turns out that my mother's father was born outside of Kiev. Really? Вторая причина, почему я особенно рад нашей встрече, дело в том, что около 6 месяцев назад мой двоюродный брат сообщил мне, что он проводил генеалогические исследования, выяснил, что отец моей мамы родился недалеко от Киева. So, Slava Ukraini devotees. All glories to Ukraine. To Ukrainian devotees. Вся слава украинским преданным. I'm also glad to be talking with you because we're at an interesting period of transition historically in the world and historically also within Prabhupada's movement. Еще очень я рад, что смогу сегодня с вами поговорить об историческом моменте, как в мировой истории, так и в истории движения Шрилы Прабхупады. A lot of my friends from when I was growing up in Krishna consciousness are gone now. They've died. Многие из моих друзей, с которыми я вместе начинал сознание Кришны, уже ушли, они умерли. And I'm 72 now. It's not
the end of the world. 72 is not so bad, but still we're moving on. Мне сейчас 72, конечно, это не конец света, я понимаю, но все же время идет. And those of us from that first generation who had the great privilege of knowing Srila Prabhupada personally, and in my case, traveling with him for many weeks, we are a little strange ourselves. Многие из того первого поколения, особенно те, кто имели особую привилегию путешествовать со Шрилой Прабхупадой, проводить с ним время, переводить его, мы имеем некоторые странности. We're strange because we were given the gift of knowing a lover of God. And I know Krishna is real because I have seen Prabhupada's love for Krishna. Мы странные в каком-то смысле, поскольку нам выпала уникальная возможность знать человека, который любил Бога. И я верю в то, что есть Бог, что Кришна – это Бог, потому что я знал человека, Шрилу Прабхупаду, который по-настоящему любил Кришну. So I thought, what's the best way to spend the time together that we have here now? We don't have all the time in the world, but maybe an hour. So I thought, why not just tell you some of my memories of Prabhupada? Я подумал, как же нам лучше сегодня провести время вместе? У нас всего 1 час, не то чтобы у нас все время мира было в нашем распоряжении, поэтому я решил поговорить в течение этого часа о Шриле Прабхупаде. So I'm open, I'm easy. You can ask me anything you want. I don't have any secrets. So let's see how it goes. Я полностью открыт для общения. Пожалуйста, не стесняясь, можете задавать мне любые вопросы, так или иначе. Посмотрим, что у нас получится. I put together some photos here. Let me make sure I get the right. If I can share this with you. Я хочу поделиться с вами также фотографиями. Можете видеть на экране. Can you see that? Yes, we see. Yeah. And even we see you on the right. Okay. So what you have here is the London Temple on the left side. That's the London Temple from 1970 when I first joined in London. I was 20 years old. And then on the right side, that's me a few years ago. So it's about a half century in between. Слева вы видите первый храм в Лондоне, который был открыт в 1970 году, и там же я присоединился в возрасте 20 лет. А справа это тоже я. На фотографии справа это тоже я, всего лишь несколько лет назад. То есть 2 снимка отделяют 50 лет, ни много ни мало. So the way it happened, I want to tell you the first time I met Prabhupada. I was a student in Paris, and some devotees said, our teacher is in London. You should go to London and meet him. Как это случилось? Как я встретил Шрилу Прабхупаду? Я был студентом в Париже, но там я встретил одного преданного, который сказал: наш учитель приезжает в Лондон, ты должен отправиться на встречу с ним. I said, well, why would I want to do that? А я спросил, а почему я должен это делать? And they said, well, he's staying with the Beatles just now. И друг ответил, а он, наш учитель, между прочим, сейчас находится вместе с Beatles. So if you're not old enough to know what it was like when the Beatles were in the world, it was like meeting God. Если вы недостаточно старые, чтобы не знать, кто такие Beatles, то я вам скажу, что знать Beatles тогда означало, как встретиться с Богом лицом к лицу. So
I said, okay, I'll go. So I got on the boat train. 11 hours later, I get off in London and I go to that temple, that little building, and they say, welcome to Krishna's temple. И я сказал, тогда я еду. И уже через 11 часов я прибыл на вокзал в Лондон. И так я попал, был тепло принят в лондонском храме. So tell us something about yourself. There was only a few devotees, just a handful. Tell us about yourself. I said, well, I'm in school. I'm a university student. And I play organ in a student band, a rock band. И преданные попросили, чтобы я немножко о себе рассказал. И я сказал, ну, я из Франции, я в Париже закончил школу, учусь в университете, а также я играю на органе в студенческом рок-ансамбле. So they say, really? Oh, come with us. And we all go inside a van. And about 10 minutes later, the van pulls up, the door opens, and there's a beautiful building with the number 3 on the door. And everybody in those days, my age, I was 19 years old, knew that 3 Savile Row was the Beatles headquarters in London. So I'm freaking out. I say, we're at Beatles headquarters. Мы быстро, преданные очень обрадовались, что я умею играть на органе, сказали, ты тот, кто нам нужен, мы едем вместе, мы быстро сели в фургон, отправились, и когда в поездку, и когда фургон остановился и открылись двери, я увидел очень красивое здание с номером 3, номер дома 3, и понял, что это то самое знаменитое здание студии звукозаписи Apple. So we went downstairs. This is inside Apple Studios, what you're seeing on the screen here. And I'm thinking to myself, okay, if I stay with these people, I get God and also the Beatles. Okay, I'm going to stay. I'm going to stay here. И здесь как раз снимки, вот тогда события внутри здания Apple, съемок, записи, которая произошла, и я понял так, я тут с Beatles, все равно, что я лицом к лицу с Богом, я остаюсь. So then eventually I went back to Paris, and the first time I met Srila Prabhupada was in Paris. He had just come from Moscow. It was his talk with Professor Kotovsky there. Но так или иначе, в конце концов, я уехал обратно в Париж, и впервые именно в Париже в 1971 году я встретил Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада как раз прилетел тогда из Москвы в июне 1971 после того, как встретился там с профессором Котовским. And what you see here is his room. This is actually his room. We had a small house in the suburbs of Paris. And I got back with him. I was the first devotee back from the airport. So I was with him alone for a while before the other devotees arrived. Это фото из настоящей комнаты Шрилы Прабхупады, в которой Шрилу Прабхупаду поселили в пригороде Парижа. И так случилось, что после встречи в аэропорту я был первым, кто добрался до этого дома и довольно долгое время провел наедине со Шрилой Прабхупадой, прежде чем другие преданные подъехали. And so I hear him call me. He said, Yogeshwara. So I ran into his room and took this photo. And this is the first time I'm talking with him. We're all alone. And you see how his hand is in his bead bag, yeah? He was doing something like this with his bead bag. He was like running his hand around his head, like he was tracing some thoughts in his brain, just putting his finger like that. И Прабхупада мне сказал, Йогешвар, заходи. Вот именно тогда я сделал вот эту фотографию. И рука Шрилы Прабхупады была постоянно в мешочке с четками. И он рукой, вот как только что показал Йогешвара Прабху, как бы водил вокруг своей головы, как будто отслеживал какие-то мысли, о которых думал. And he looked at me and he said, you know, throughout my entire life, I have never forgotten Krishna. He said, even when I was a little child, I had my dolls. He called them dolls.
And then he put his finger out like this, just about maybe 6 inches off the floor, to show me how tall his childhood deities were. И Прабхупада сказал: ты знаешь, в моей жизни не было ни минуты, когда я бы забыл о Кришне. Даже в своем детстве я постоянно игрался, и он назвал их куклами. Своих маленьких божеств он назвал куклами и показал, какой высоты они были. А это было около 15 сантиметров. That was more than a half century ago. And to this day, I try to imagine why he thought this was the first thing that he should say to me. Прошло уже ни много ни мало более 50 лет, но до сих пор я думаю, почему же именно это мне тогда сказал Шрила Прабхупада. As best I can imagine, because we were just meeting for the first time, I had already been initiated for a while, but we were meeting for the first time. I think he was trying to reassure me. He was saying, you don't need to have any doubts. What I'm presenting to you is something I know from my own experience. And let's see what we can do. That's how I interpret that. Я думаю, почему же Шрила Прабхупада тогда мне именно об этом сказал. И я так думаю, что я был очень новым преданным, хотя уже несколько месяцев я заочно получил инициацию, это была наша первая встреча со Шрилой Прабхупадой. И Шрила Прабхупада, как я сейчас думаю, хотел меня подбодрить, он хотел избавить меня от сомнений, он хотел показать, что знает о той цели, к которой он меня ведет. So these photos, by the way, are not necessarily in chronological order. I just put them together to tell you some stories. But a couple of years later, we had a new and very attractive temple in Paris. And one day Prabhupada was singing in his room, just recording a song. He was playing harmonium and he asked me to play kartals. And at the end of his singing, I said to him, Prabhupada, you have a very beautiful voice. Фотографии, которые я сейчас показываю, комментирую, они не обязательно в хронологическом порядке, но так или иначе, спустя несколько лет уже у нас в Париже был очень хороший, красивый храм. Шрила Прабхупада как-то приехал в этот храм и пел киртаны, баджаны под физгармонию, а я подыгрывал ему на караталах. И в какой-то момент я сказал: Шрила Прабхупада, у вас очень красивый голос. He looked at me and he said, lotus eyes. Посмотрел на меня и сказал: лотосные глаза. I said, I don't understand, Prabhupada. Я сказал: я не понимаю, Шрила Прабхупада. He says, a mother has a child and the child is blind, but because the mother loves the child, she calls the child lotus eyes. In the same way, because you love me, you say I have a beautiful voice. И Шрила Прабхупада сказал: лотосные глаза. У матери, предположим, у матери слепой ребенок. Но мама настолько его любит, что говорит, что у тебя лотосоподобные глаза, подобные лотосу. И точно так же ты говоришь, что у меня красивый голос, просто потому, что ты меня любишь. So what I'm trying to do is give you, I just picked a few stories to tell you, because what I wish to do is humanize Prabhupada. Что я сейчас пытаюсь, почему я рассказываю именно эти истории? Потому что я хочу как-то сделать более живым, что ли, очеловечить образ Шрилы Прабхупады перед вами. You know, philosophy is wonderful, but philosophy really doesn't touch people's hearts. What touches people's hearts is someone who lives from his own heart, and that was Prabhupada. Философия — это замечательно, но философия — это не то, что трогает сердца. Но то, что трогает сердца людей, это то, когда человек живет тем, чему он учит. И таков был Шрила Прабхупада. I'll tell you one more story about how he saved my life, actually.
Um, Хочу рассказать вам историю, как Шрила Прабхупада ни много ни мало спас мне жизнь. in 1971, the war in Vietnam was going on. And I received from the Selective Service, the military offices of the United States Army, my draft card. And the draft card was 1A. 1A means qualifies for military service. And the letter said, you must immediately go to Frankfurt, Germany, physical examination, and then we send you to Vietnam. В 1971 году была в разгаре война в Вьетнаме, и будучи в Европе, я получил повестку от Министерства обороны Соединенных Штатов, где началось о том, чтобы немедленно прибыть во Франкфурт, и также говорилось, что я занесен в категорию 1А. Это означало, что я должен немедленно это сделать, чтобы во Франкфурте пройти медицинское обследование и затем отправляться в Вьетнам. So I got this letter in London, and Prabhupada was there. I went into his room. In those days, you could get to Prabhupada. You just knock on his door and come in. You know, it wasn't so difficult. So I went to see him, and I showed him the letter, and he was very concerned. He said, they cannot send you to Vietnam. And he reached into a box by the side of his desk, and he pulled out the form that you see here on the screen, a certificate of Bhakti Shastri ministry. He signed it, handed it to me, and said, send this to them. They cannot take you. You have important work to do. Я зашел, вот так вот просто постучал и зашел в комнату Шрилы Прабхупады, тогда в Лондоне. В те времена можно было просто так взять и зайти к Шриле Прабхупаде. И показал ему это письмо от оборонного министерства, которое ко мне пришло. Шрила Прабхупада очень отнесся к этому серьезно и сказал, они не могут тебя забрать. Он взял бланк, который вы видите тут перед собой. Это бланк Международного общества сознания Кришны, а именно о том, что Йогешвара Прабху сдал экзамен по Бхакти Шастрам. Шрила Прабхупада сказал, вот возьми этот бланк, он подписал его и сказал, отправь его этим чиновникам, и они не могут забрать тебя. Ты выполняешь очень важное дело. So I think he literally saved my life. Полагаю, он буквально спас мою жизнь. And why don't I just tell you one or two more stories, and then we can open it up for questions. All right? Пожалуй, расскажу еще историю, и потом мы сможем перейти к вопросам. Okay, this is inside the first London temple, the Bury Place temple. Это внутри первого храма в Лондоне на Bury Place 7. And that's little young Yogeshwara sitting there in profile looking at Prabhupada with his bead bag around his neck. Вы можете видеть здесь молодого Йогешвару Прабху, вот в профиль, с мешочком для четок повешенным на шее. I remember this particular time. Whenever Prabhupada gave a lecture, you could count on it. There was always one Indian man who would ask the question, are we not all Krishna? You could, if you gambled, you could put good money on that. There would be an Indian man who will ask Prabhupada this question, are we not all Krishna? И в те времена можно было просто делать ставку и зарабатывать на этом хорошие деньги. Всегда в аудитории находился один индус, который задавал Шриле Прабхупаде вопрос, а может мы все являемся Кришной? Это было 100%. So there's one lecture at the end, an Indian man stood up and he said, I have seen pictures of Krishna worshiping Shiva. So is it not Shiva also God, and we are also God, and everyone is God? Так и произошло и на этот раз. Человек в конце лекции встал и сказал, я видел картинку, на которой Кришна поклоняется Шиве. Так может не только Кришна Бог, но и Шива Бог, и все мы тоже боги. And then he made a big mistake. He quoted a verse from the Bhagavad Gita. Very huge mistake. Very, you don't quote verses to Prabhupada. Bad idea.
Но далее он совершил непоправимую ошибку. Он процитировал перед Шрилой Прабхупадой стих из Бхагавад-гиты. It was probably that verse, Vidya Vinaya Sampane, the Pandit sees everybody as equal. So he thinks that means we're all Krishna, right? All right. И он процитировал стих 5.18 Видья Виная Сампане о том, что пандит видит все равным. So Prabhupada smiles, kind of nodding his head like, how foolish is this? And he's looking around. He looks at me, and then he kind of nods to the Indian man, and he says to me, but loud enough everybody can see it, said, here's another rascal. Шрила Прабхупада так покачал головой, мол, насколько вообще, какая глупость. И тут посмотрел на меня, именно на меня, и так вот немного в сторону сказал, ну, видишь, какой мошенник. Then he said to the man, very seriously, he said, that is God's kindness, that he loves his devotees so much that sometimes he worships them. И Шрила Прабхупада сказал, вот в этом такая доброта, такова милость Господа. Он настолько любит своих преданных, что иногда позволяет, иногда допускает, что сам поклоняется им. If you think you are God, that's like a dog. What's the difference? The big scholar says, I am God, and the big dog says, I am a big dog. Aham dog asmi. И Шрила Прабхупада сказал, в чем? То есть, в чем ваша логика? Вот какой-то мудрец может думать, что я есть Бог. Какая-то собака может думать, excuse me, Йогешвара Прабhu, the dog thinks I am Big dog. I'm a big я dog. очень большая собака. Та же самая логика. Then he said to the man, but the devotees were starting to laugh at this man. And Prabhupada didn't like that at all. He said, no. He is also a devotee of Krishna. He is quoting from Bhagavad Gita. Maybe his understanding is not complete, but he is trying, and that is to his credit. Преданные в этот момент начали смеяться, но Шриле Прабхупаде это очень не понравилось. Он сказал, нет, не надо смеяться. Этот человек на самом деле является преданным. Он цитирует стихи из Бхагавад-гиты. Пусть даже его понимание Бхагавад-гиты не является совершенным, но он пытается ее понять, и это его заслуга. I mean, I have a lot of stories I can tell you, but let me suggest that instead of taking up the whole time, here's one. I want to show you this. This was when we installed the deities in Paris, Radha, Paris, Ishwara. Prabhupada, Хочу рассказать еще одну историю. Это то, как вы видите, мы установили в Париже божества Рада, Париж, Ишвары. But Prabhupada was on his morning walk and we prepared the deities. The first time he saw them, he came back from his walk. He looks at them. Kirtan is going on. And the tears are coming down his face like rainfall. Мы готовили божеств, пока Шрила Прабхупада был на утренней прогулке, и, вернувшись с утренней прогулки, он впервые увидел их, звучал киртан, и я увидел, как слезы потекли по щекам Шрилы Прабхупады, буквально как потоки дождя. Now, when Prabhupada came to Europe, I was his photographer. I took the photo that you're seeing here. I took a lot of the photos you're seeing. Я был фотографом тогда и фотографировал. Вот эту фотографию тоже я снял, как и многие другие. And I'm sitting there. I'm saying, what does he see? What am I missing? What is he seeing? Я стал думать, а что же такое он видит? Что он видит такого, чего не вижу я? Anyway, he sat on the Vyasa-san and he said, it's Krishna is missing his ankle belts. He says, worship begins from the feet of Krishna, the lotus feet. So where are the ankle belts? He was observing everything, and he saw that in our haste to prepare for
showing him the deities, we had neglected to put the ankle belts. Уже сев на Вьясасану, Шрила Прабхупада сказал, а где ножные браслеты у Кришны? Он осмотрел, ведь Шрила Прабхупада сказал, что даршан божества начинается с его стоп. Он дал нам понять, что в своей спешке подготовить божества, чтобы их увидел Шрила Прабхупада, мы забыли надеть ножные браслеты на Кришну. So maybe in the interest of time, I mean, I could literally speak for days about Prabhupada, and every moment with him was important. На самом деле, я хочу как бы сохранить время нашей встречи. Я мог бы говорить днями о Шриле Прабхупаде, поскольку каждое прожитое вместе с ним мгновение было очень-очень важным. Sometimes there's a tendency to sentimentalize him. Часто есть тенденция подходить к личности Шрилы Прабхупады с сентиментальной точки зрения. I don't know why. I've seen a lot of memories of Prabhupada where people will say, and he went here and he had a samosa, and then he went there and he scratched his head. And maybe I'm guilty of this myself. But every moment was a learning experience with him. Every moment. Иногда я смотрю множество воспоминаний о Шриле Прабхупаде, и иногда преданные говорят, вот Шрила Прабхупада пошел туда, съел самосу, потом пошел в другую сторону, почесал голову. Да, это я тоже, наверное, грешен такими воспоминаниями, но хочу сказать, что каждое мгновение со Шрилой Прабхупады это был реальный духовный опыт обучения духовному. So, thank you. Let me ask if there are some questions that anyone would like to ask or comments. На этом я пока что остановлюсь. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, дополнения, пожалуйста, задавайте. И зрители на YouTube-канале тоже, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Денис, мы сможем прочитать их? Да, если кто-то хочет голосом задать, поднимайте руки. Пожалуйста, поднимайте руки, преданные. Please raise your hands, devotees. Please raise your hands who wants to ask questions. Или пишите в чат. Or write into the chat. While there is a little pause, Yogeshwara Prabhu, can I ask you, you mentioned about these little deities, 6 inches, first deities, dolls of Srila Prabhupada. Do you know the, how to say, destiny of these deities? Where are they now? Or I'm not sure. I'm sure they're being properly preserved and cared for, but I don't know where they are currently. He traveled with them for quite a while in the beginning, and then when there are temples became more and more temples, and the temples had deities installed, then he didn't carry his own deity after that. Вопрос в том, Йогешвара Прабху упомянул про маленьких божеств Шрилы Прабхупады, 15 сантиметров ростом Радха-Говинду, и неизвестно ли, где они сейчас. Нет, на данный момент неизвестно, но в ранние годы Шрила Прабхупада много с ними путешествовал, заботился о них, но потом они перешли в один из храмов, когда возникла необходимость устанавливать божества в храмах Искон, которые открывались. I will read one question from the chat. Question by Pandavapriya Prabhu. Yogeshwara Prabhu, you know Srila Prabhupada very well. You are absorbed in his life and teachings. What is your opinion? Is Srila Prabhupada pleased by the today's development of ISKCON society? Вопрос. Вы знаете Шрилу Прабхупаду очень хорошо, проникнут его жизнью и учением. Был бы Шрила Прабхупада доволен сегодня ISKCON? That's a very good question. Очень хороший вопрос. Yes, I think he would be pleased. And then I think he would be not so pleased. Я скажу, что Шрила Прабхупада был бы, конечно, очень доволен, а также недоволен. He expected a lot from us.
Очень многого ожидал от нас Шрила Прабхупада. And you know, he worked with whatever Krishna gave him. His initial effort was not to reach hippies and young people. All of the letters he sent out, the correspondences, the meetings, they were with heads of state, heads of major corporations. He was trying from India to reach the top levels, not the college dropouts, not the hippies and the counterculture. But when he came, that's what came to him. That's what Krishna sent him. So he worked with what he had. And it's a miracle that he built up what he did from that. Шрила Прабхупада, как бы в кавычках, работал с тем, что имел. Он не собирался, отправляясь в Америку, проповедовать среди хиппи. Еще находясь в Индии, он намеревался достичь самых высших слоев общества, министров, президентов и так далее. Он не планировал проповедовать раскрашенным людям, которых выгнали из университетов. Нет. И потому это просто удивительно, какое чудо сделал Шрила Прабхупада в этой ситуации. So that he was able to do as much as he did with us. I mean, you know, monkeys and crazy people. In 12 years, he built up something that has continued to grow and to grow and to grow. The tragedy is, along the way, there were many mistakes. People were hurt. There was criminal behavior. And it's taken many, many years to rectify those mistakes from the past. So the movement is growing. It's moving forward. There's a lot of good things happening, a lot of good things, wonderful things. But we've had to spend time making amends for the mistakes and the criminal behavior from the past. Итак, еще раз, Шрила Прабхупада сотворил просто чудо, работая вот с нами, с обезьянками и сумасшедшими. Шрила Прабхупада создал мировое движение, которое к тому же очень было динамичным, оно интенсивно расширялось. К сожалению, в последующие годы были допущены многие ошибки, в том числе и связанные с нарушением криминального кодекса. Хочу сказать, что ИСККОН развивается и сделано очень-очень много хорошего. К сожалению, нам также приходится проводить и много времени уходит на то, чтобы исправлять допущенные в прошлом ошибки. What we're seeing right now is remarkable. The new generation is discovering the application of Prabhupada's teachings in areas of human concern, in science, in agriculture, in peacekeeping, in medicine and healthcare. Across the spectrum, we have qualified people becoming devotees who are learning to apply Prabhupada's teachings to issues that are of concern to the whole world. This is new, and this is an important new change. Хочу отметить, что особенно замечательно сейчас происходит, это люди нового поколения адаптируют, применяют учение Шрилы Прабхупады в совершенно новых областях, часто неожиданных, и в науке, и в сельском хозяйстве, в деле поддержания мира, в медицине и здравоохранении. Целый спектр различных сфер охвачен этими новыми людьми, которые становятся преданными и находят новые способы применения и распространения учения Шрилы Прабхупады. So I think if he was here, he would be very pleased by that. I think he would be
a little more concerned that we are not spending enough time giving personal attention to our own spiritual family. I think he would want more of that. Шрила Прабхупада, несомненно, возвращаясь к вопросу, постановке вопроса, Шрила Прабхупада был бы, несомненно, доволен тем, что вы сегодня здесь находитесь. В то же время Шрила Прабхупада хотел бы, чтобы вы заботились все как можно больше о своих близких, о своей семье. You mean the family of devotees, Йогешвара? Yes, yes. Чтобы вы больше заботились о своей семье преданных. That we need to take care of one another better. Нам нужно лучше друг о друге заботиться. Thank you so much, Йогешвара Prabhu, for your answer to this question. We have another question. Thank you very much for your memories. Really, when you talk about Srila Prabhupada, he becomes like alive for us. In the same way as Krishna became alive for you when Srila Prabhupada talked to you about him. This is not a question, like just a comment. Thank you. Большое спасибо за ваши воспоминания. Для меня лично Шрила Прабхупада просто ожил, когда вы про него стали рассказывать. Точно так же, когда Кришна ожил для вас, когда Шрила Прабхупада начал рассказывать вам про него. One more question, Йогешвара Prabhu. I listened to your memories, Srila Prabhupada memories, and you many times explained how Srila Prabhupada felt the audience. For example, to French people, he told that you are great revolutionaries, and they were applauding. But at the same time, yesterday at one meeting with devotees, we recollected the meeting with Cardinal Danilou, and it seems that Srila Prabhupada took another kind of tactic, another strategy of talking with him. If you could please tell a little more about it. Вопрос. Шрила Прабхупада часто умел очень хорошо расположить себе аудиторию. Так вот, находясь во Франции, Шрила Прабхупада, обращаясь к французам, как-то начал: «Вы великие революционеры», и французы зааплодировали. А вот, встречаясь с тем же кардиналом Данилю, Шрила Прабхупада выбрал другую тактику. Вот, и повел себя как бы совсем по-другому. Вот вопрос, расскажите про это, пожалуйста. You see that picture? Вы видите эту картину? Yes, we see. Yeah, okay. So this is what the story is that you're asking about. Вот как раз эпизод с той встречи, о которой был вопрос. So when people talk about this story of Prabhupada meeting with Cardinal Danilou in Paris, who was honored as the head of the French Church in the 1970s, they often misunderstand what happened. Хочу сказать, что когда люди рассказывают или обсуждают вот эту встречу с Шрилой Прабхупады с кардиналом Данилю, который был, между прочим, главой французской церкви в 1970-х годах, так вот люди интерпретируют то, что произошло, совершенно неправильно. They think that this was just Prabhupada chastising Cardinal Danilou because Danilou was saying, I don't understand you Hindus. You would rather see your children starve than to feed them meat. Why don't you feed them meat? Take care of the problem. And Prabhupada said, no, you have to first understand, do animals have a soul too? So they generally stop their understanding at that level, but there's more to it. Обычно люди понимают только поверхностный уровень вот этой истории. Да, кардинал Данилю сказал: зачем вы тут распространяете духовные знания, лучше кормите мясом детей, которые умирают в Индии. А Шрила Прабхупада в ответ говорил: нет, давайте сначала вы должны понять, что животные тоже имеют душу. So here's the rest of the story. Danilou was at the head of a very important religious movement within the French Church to make the church more relevant in the world. It had other members like Hans Kung and other intellectuals who wanted, you might say, engaged Catholicism.
that religions should make a practical difference in the world. Даниэлю был не просто главой французской церкви, а также, что ли, главой такого движения внутри церкви, которое старалось сделать церковь как бы такой более доступной людям. Этим также такие попытки предпринимали и другие интеллектуалы своего времени, такие как, например, Ганс Кун. I mean, just to give you an idea, Cardinal Danielou's brother was Alain Danielou, the premier Sanskritist of France, who was initiated into devotional practices in India. There was more of a Shankarite orientation. But can you imagine a family where one son is a cardinal and the other is an initiated Sanskritist? This is not ordinary people. Ну, он был очень необычной личностью, вообще говоря, кардинал. Достаточно сказать, что его родной брат Алан Даниэлю был ведущим санскритологом Франции, между прочим, получившим в Индии духовное посвящение в линии Шанкары. Ну, очень уже такой необычный факт. What you have to understand is from this discussion, I won't go into all the details, it's too long. The conclusion was not that Prabhupada was telling Danielu, you are wrong. That's not what he was doing. They were sharing a religious mission, and what he was saying is, your understanding is incomplete. Что я очень хочу донести сейчас до вас, это то, что Шрила Прабхупада во время этой встречи не то, чтобы он ругал кардинала Даниэлю, говоря, что тот не прав. Он хотел донести до кардинала просто то, что его точка зрения кардинала является неполной, несовершенной. I was with Prabhupada when he would meet with representatives of different religions. He was respectful of them. He didn't put them down. But he was very strong on this one point about killing animals. That, as far as he was concerned, is the threshold, the foundation, the beginning of any religion is not to kill. Я присутствовал со Шрилой Прабхупадой в качестве переводчика на встречах с представителями многих духовных конфессий. Я хочу сказать, что Шрила Прабхупада всегда был очень добр, уважителен и почтителен к ним. Но Шрила Прабхупада, тем не менее, был бескомпромиссен в отношении темы убийства животных. Он говорил, что это та пороговая точка, ниже которой не должна опускаться ни одна истинная духовная традиция. So, yeah, there's more I could say about it. I do remember one time people from a religious order came to see him in Paris, and they were saying, what is the highest knowledge in your religion, your Christian religion? What is the highest knowledge? Я вспоминаю, также представители одного духовного течения пришли к Шриле Прабхупаде во Франции и спросили, а что является самым пиком духовного осознания в вашей религиозной традиции? And Prabhupada said, oh, the highest knowledge, no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. Шрила Прабхупада сказал, итак, самое сокровенное знание – это 4 вещи. Это никакого мясоедения, никаких азартных игр, никаких интоксикаций и никакого незаконного секса. So these the religious guests said, no, that's external. What is the deepest internal truth from your Christian religion? What is the highest truth? Ну и представители этой религиозной группы сказали, не-не-не, это понятно, но это внешнее. А что все-таки самое такое важное внутреннее в религии Кришны? Oh, Prabhupada said the highest truth. Okay, highest truth. All right, no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. Шрила Прабхупада сказал, самое главное это никакого мясоедения, никаких азартных игр, никаких интоксикаций и никакого незаконного секса. And they're starting to go crazy. They're saying, this is all of the material world. This is not the highest truth that you're giving us. We eat meat. What does it matter? И они начали сходить с ума. Эти люди начали говорить, то, что вы нам говорите, касается материального мира. Какое вообще мясо? О чем вы говорите? Prabhupada said, do you believe? Christ said, thou shalt not kill.
is it not? And they said, yes. He said, and to kill is a sin. Did Christ die for your sins? Yes. And then he took his hand and he slammed it on the table. And he looked at them with tears in his eyes. And he said, then why do you sin? Why do you sin? И Шрила Прабхупада спросил, Иисус Христос говорил, не убий? Они сказали, да, говорил. Это грех? Это грех. Иисус Христос умер за ваш грех? Третий вопрос. Да, умер. И тогда Шрила Прабхупада с размаху ударил ладонью по столу и со слезами на глазах сказал, тогда почему вы грешите? Почему убиваете вашим грехом? Another example of something it took me a while to understand. Why is he crying? Why is this making him cry? And then after a while, I realized he is someone who, like Jesus, knows what it means to give your life for God. And then these people are misinterpreting the teachings for their own purposes. What a tragedy. Я задумался тогда, почему Шрила Прабхупада заплакал. И потом подумал, что он, как Иисус Христос, он тоже был той личностью, которая давала жизнь, давала любовь к Богу людям. И он, Шрила Прабхупада был очень, очень расстроен, что эти люди вот грешат таким образом. I hope I'm answering your questions. Excuse me, Yogeshvara Prabhu? Yeah, I hope I am answering the question. Sometimes I'm going here and going all over. No. Thank you so much. We have so material to discuss now, but you shed light on the true meaning of this story. This was very, very important. Thank you. Йогешвара Прабху сказал, что надеюсь, что отвлекаюсь в разные стороны. Я не все-таки ответил на вопрос. Да, несомненно. Очень благодарен Йогешваре Прабху. A question from the head of this Vaishnava Seva project, Галачандра Прабху. Поделитесь, пожалуйста, что вкладывал Шрила Прабхупада в термин «забота о преданных». И что, по вашему мнению, должно включать в себя это понятие? Йогешвара Прабху, could you please share your understanding what Srila Prabhupada meant by caring for devotees? Caring for devotees. And what, by your opinion, the second question is, by your opinion, what does it mean to care for Krishna's devotees? It means this. It means that I honor you as a spark of God, that like me, you are a soul caught up in this material world, which is a tragic position. And I understand your suffering because I suffer it too. And by God's grace, by Krishna's grace, we have a way to move forward together. Я понимаю заботу таким образом, заботу о преданных таким образом. Я понимаю, что преданный, который передо мной, является частицей Бога, который так или иначе в силу трагических обстоятельств оказался заточенным под этим покровом материи. Я понимаю его страдания, его или ее страдания, потому что я сам страдаю. И тем не менее, я понимаю, что по милости Кришны у нас есть шанс вместе выбраться из этого положения. That's not easy. Don't think that's an easy thing. It's not an easy thing. И не думайте, что такое понимание вообще является простой вещью. I struggle with this all the time. Я борюсь за такое понимание постоянно. There are people in this world, they are so hateful, they are so criminal, they are so disrespectful of others. But as a devotee, I'm called upon to love them. How can I love them? I want to push them down the stairs, but I have to love them. В этом мире, я понимаю, что в этом мире так много людей, которые исполнены ненависти, которые криминальны, которые неуважительны. И
с одной стороны, я должен был бы как бы проклясть их, отправиться в ад. И тем не менее, я понимаю, что я должен их любить. I'm admitting something to you here, that this is not easy for me. I have a hard time, very hard time. Скажу честно, что это понимание мне очень-очень нелегко дается. Буду с вами откровенен. Для меня это трудные времена. I also recognize that how can I make any spiritual advancement if I hate anyone? И в то же время я понимаю, как я могу духовно продвигаться, если я кого-то ненавижу. Very difficult. Очень трудно будет такое продвижение. When Prabhupada would chastise someone, it was love. It was love. It was from love. Like that man I talk about who said, "Are we not all God?" Prabhupada was quoting verses back to him like a machine gun. Bah, 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 bah. And the man was backing up in the temple room like this until he collapsed on the floor at the back of the temple. But he wasn't feeling embarrassed. He wasn't feeling attacked. He was feeling purified. And he came to the temple after that. Every week, this man was coming to the temple. That's a devotee. That's a devotee. Я уже упоминал историю, когда Шрила Прабхупада вот ответил этому индусу, который спрашивал постоянно, а не являемся ли мы Богом. Шрила Прабхупада буквально как из автомата, из автоматной очереди стихами из Бхагавад-гиты контратаковал этого индуса, и под таким шквалом напора Шрилы Прабхупады этот индус отлетел в противоположный угол алтарный, и там оказался на полу. Но тем не менее он не чувствовал себя обиженным, он не чувствовал, что наехали. Он чувствовал в результате какую-то благодарность, чувствовал очищение. Доказательством его стало то, что он стал регулярно после этого приходить в храм. We have to try. То есть нам есть что пробовать, пытаться в этом направлении. Thank you so much, Йогешвара Prabhu. We will continue. There are also questions in the chat. Could you please mention, Yogeshwara Prabhu, the three most important realizations, spiritual realizations during your spiritual practice? The three most important spiritual realizations in your spiritual life. Вопрос, расскажите, какие ваши, not exactly three, from 1 to 3. So the task is not so difficult. Maybe 1, 2 or 3 most important spiritual realizations. 1, 2 или 3 самых важных духовных осознания вашей духовной практики. I think the first one is to forgive yourself. No, let me take responsibility. I must forgive myself. Первое, простить себя. Yeah, that I am not a pure devotee, that I am not a great devotee. Each of us we're very small. What's the word? Malinki? Yes, маленький, yes. You know, we're small. And sometimes, because Prabhupada's example was so great, those of us from the first generation, we wanted to do great things. It may be a big mistake, maybe the biggest mistake. All right, realization number 1. Spokojnie. You're not Prabhupada. Don't try to imitate him. Bad idea. Do what you can with a whole heart. So that's realization number 1. Первое осознание. Итак, умейте простить себя. Примите, что вы не обязательно чистый преданный и не великий преданный. Понятно, во время Шрилы Прабхупады мы все хотели быть такими, как он, и совершать удивительные вещи. Но не нужно впадать в отчаяние, если у нас на самом деле это не получается. Мы маленькие, как сказал Йогешвара Прабху, мы очень маленькие.
И надо делать то, что мы можем делать, но делать от всего сердца. Second realization, you do not have the right to judge how great the service is that you do. You may think it is very small. Krishna can take something very small and make it to something very, very big. Второе осознание. Никогда не оценивайте свое служение как значительное. Лучше считайте, что оно является незначительным. Кришна сам решит. Кришна может самое маленькое служение расценить как очень большое, если оно, опять же, выполнено чистосердечно. Especially in this time and age, right now, things are so difficult. Just to be able to maintain your family and put food on the table and maintain the basics is a big accomplishment, you know. So don't judge yourself for that. Sometimes just by being a good example, you are bringing other people to Krishna. So be kind to yourself about not judging what you're doing. It could be a very, very important thing that you're not able to see it now. И еще раз. But it looks like the first one, which you said. Well, the first one is forgive yourself for not being a big devotee. Yes. But the now, second one is don't judge the yes, value of what you can do. Yes, and third main point of third is be satisfied with that you can do such things to play as placing food on the table, which is also not so easy in our difficult times. If you do that with love and devotion, it can transform the world. И третье, не стесняйтесь вкладывать свою душу в те небольшие дела, которые вы можете сделать. В настоящее время даже достать еду, чтобы она была на столе, как мы знаем, часто бывает не так-то просто. Но если вы будете исполнять свои такие даже повседневные обязанности с любовью, это сможет изменить весь мир. When I was 19 years old and I first went to the London Temple, 1969. В 1969 году, в возрасте 19 лет, я впервые попал в лондонский храм. I didn't understand anything about the philosophy. Ничего не понимая о философии. But when I stayed there, after a couple of weeks, I got sick. I had a cold. And there were three couples there. One couple, Mukunda and his wife, Janaki, they had an apartment. They said, come and stay with us until you feel better. Я ничего не понимал в философии, когда оказался в храме. Но провел там несколько недель, а потом заболел. У меня был сильный кашель. Now, they didn't know me. They didn't know me. I didn't know them. But they saw that I was interested in Krishna consciousness. They said, come and stay with us. And they nursed me back to health. They cooked for me. They fed me. They gave me a place to stay until I was healthier. And that's why I wanted to stay in the temple. Not because, I was a great Sanskritist and I understood, it's Saguna Brahman that's actually the ultimate goal. I didn't have any idea of these things. I wanted these people as my friends. I wanted to be in this company. So even a small thing can be the most powerful thing in devotional life. Вот это является иллюстрацией к тому, как даже самое маленькое служение может значить очень-очень много. Итак, я заболел тогда в храме, а храмом руководила пара грехаск, Мукунда и Джанаки. И они позаботились обо мне, они узнали, что я заболел, они поселили меня к себе в свою такую мини-квартиру, они готовили для меня, они буквально выненчили меня, я постепенно выздоровел. А что такого? Кто я был для них? Они вообще про меня ничего не знали. Я не рассказывал им какие-то санскритские высокие истины, что Сагуна Браман, а не Ниргуна Браман. Нет, они просто относились ко мне как мои родители, и это меня потрясло, а не то, что не философия, нет, простое отношение вот этих преданных ко мне.
Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, filled with stories of people who do some tiny, tiny, tiny little thing, and it pleases Krishna, it pleases the devotees, and wonderful things happen. Filled with stories like that. Шримад Бхагаватам и читание Чаритамрита наполнено историями о том, как маленькие-маленькие вещи удовлетворяли Кришну очень сильно. The answer, the devotee who asked this question says, thank you so much, you really touched my heart. Thank you. Do we have any more questions? Denis Prabhu, do we have any more questions? Oh, maybe. Oh, yes. This one. Again, from Gokula Chandra Prabhu, head of Vaishnava Seva project. Thank you very much for your participation in today's meeting. Did Srila Prabhupada tell you something about his life as Grihastha? How Srila Prabhupada found balance between job, family, and his sadhana? Вопрос от главы проекта Вайшнава Сева Гокула Чандра Прабху. Рассказывал ли вам Шрила Прабхупада о своей жизни грехастской? Как Шрила Прабхупада находил баланс между работой, семьей и саданой и служением? Job, family, sadhana, and service. So there's something you have to bear in mind here, that from his childhood, Prabhupada's father was training him to become a world preacher. His father had great ambitions for little Abhay Charan. Отвечая на этот вопрос, нужно держать в уме, что с самого раннего детства отец Шрилы Прабхупады воспитывал его как будущего мирового проповедника, маленького Абhay Чарана. So the honest answer to your question is that he never did find that balance. И поэтому честным ответом на ваш вопрос будет то, что Шриле Прабхупаде никогда не приходилось искать баланс в этих 4 вещах. But remember, he is a very rare situation. He's not, when we say follow in the footsteps of the Acharya, it doesn't mean leave your home like Prabhupada and go to America. That's not what it means. И тем не менее, ситуация Шрилы Прабхупады была очень уникальной. Поэтому, когда мы говорим следовать по стопам ачарьев, это не означает, что мы тоже должны оставить свой дом и отправиться в Америку. I'll give you an example. Whenever I would come to see him, he would say, "Oh, Yogeshwara, how is your wife?" First thing, how is your wife? Вот Шрила Прабхупада, хочу отметить, всегда бы, когда он меня не встречал, первое, что он говорил: "О, Йогешвара, а как твоя жена?" And I'm thinking, what's wrong with me? Why doesn't he ask how I am? Why is it always about her? А я все думал, что со мной не так, что он спрашивает не обо мне, а о жене. In London, he said, I came into the room. He says, "You're here. How's your wife?" I said, "She's fine. She's doing good service and translating your books into French." And he said, "Good. Don't fight. Don't fight. Husband and wife should love each other. Otherwise, the relationship becomes dry." Вот однажды в Лондоне Шрила Прабхупада, как всегда, при встрече сказал мне: "А как твоя жена?" Я сказал: с ней все отлично, она выполняет служение, она переводит ваши книжки на французский". Шрила Прабхупада выслушал и сказал: не ссорьтесь, любите друг друга. В противном случае ваши отношения высохнут. Can you imagine? So maybe for his mission, he had to separate from his family, but he was recommending everyone respect your partner, work together, serve Krishna, love each other. You don't hear this, at least I don't know about these days, but in the early days, you never heard that in Bhagavad Gita class. Love your husband, love your wife. You didn't hear that too much, but Prabhupada would say it. Может быть, для того, чтобы исполнить свою миссию, Шриле Прабхупаде пришлось оставить семью.
Но в своих наставлениях нам он всегда говорил: уважайте супруги, уважайте друг друга, служите вместе, работайте вместе, любите друг друга. Это вещи, которые мы не часто услышим в классе на лекции по Бхагавад-гите. I'm going to go out a little farther here. There's one very important, this is an important question you're asking. Вы задали очень важный вопрос. Я сейчас хочу развить эту тему. And it has to do with the four regulative principles. Вопрос касается 4 регулирующих принципов. So I will never say don't follow the regulative principles. I won't say that. Я никогда не скажу вам, не следуйте 4 регулирующим принципам. But what I can tell you is that if you are chanting Hare Krishna and you're unhappy, something's wrong. Но я скажу вам, что если вы повторяете Харе Кришна и при этом несчастливы, значит, что-то вы делаете не так. We're meant to be practical. If circumstances are extreme, if it's an Мы должны emergency, быть практичными. if you're in a situation that's very unusual and very difficult, sometimes the principles need to be temporarily compromised so that you can get back to that steady place where again you can take up your chanting of 16 rounds and regulative principles and so on. But if it's not possible, if something is extreme and you can't do it, don't live with guilt. Don't live with guilt about that. Just do the best you can and move on. Хочу сказать, что я никогда не скажу вам, чтобы вы не следовали 4 принципам, но могут возникнуть в жизни какие-то чрезвычайные ситуации, совершенно очень тяжелые ситуации, при которых окажется, что вы не можете следовать какому-то из принципов или повторить в течение дня 16 кругов. Я скажу вам в таком случае, что не уходите после этого с чувством вины. Нет, просто примите какое-то компромиссное решение, но потом, когда все восстановится, продолжайте все как следует. My son is an airlines pilot. There are the lives of 200, 300 people in his hands every time he flies that plane. And he has a child with special needs. And his life is very difficult. And he's not always able to chant 16 rounds. He doesn't like it, but we talk about it a lot. And we have an understanding. And he's spoken to his spiritual master also, Radhanath Swami. There are times when it may not be possible. If he loses sleep because he's trying to chant 16 rounds, he should jeopardize the life of 200 people because he might fall asleep flying an airplane? Not a good idea. Например, мой сын является пилотом, летчиком. Он перевозит пассажирские рейсы. В его руках находятся жизни 2-3 тысяч людей во время каждого перелета. И кроме того, у него маленький ребенок на его попечении. И бывают такие ситуации, когда он не может повторить в течение дня 16 кругов. Так что же это означает? Что он должен во что бы то ни стало пожертвовать своим сном, рискуя потом заснуть во время авиаперелета? Нет, ни в коем случае. Мы много говорили с ним по этому поводу, и оба понимаем, что иногда нужно поступить согласно времени, месту и обстоятельствам. И его духовный учитель Радханат Свами также разделяет эту точку зрения. The question is how to achieve balance, right? That was the question. So, вопрос в качестве ответа на вопрос по поводу баланса. So, don't cheat and take, Yogeshwara said I don't have to chant 16 rounds. That's not what I'm saying. Только, пожалуйста, не перекручивайте, не говорите потом, что вот Йогешвара Прабху сказал, что не надо воспевать 16 кругов. Нет. I'm saying to achieve balance, sometimes you have to experiment until you find the right combination. Я просто сказал о том, что действительно нужно иногда в различных ситуациях проявить разум и найти именно нужный баланс.
Thank you so much, Yogeshwara Prabhu, for your answer. It's not easy questions. Do we have more questions? I don't see more questions in the chat. Good. Good questions. Good questions. No questions. Maybe. Are there any other questions, Denis Prabhu? No. Нету. Okay, so at this point, Yogeshwara Prabhu, we want to thank you so much. So I could not dream, as well, personally, I could not even dream that we would have opportunity to meet with you, and you shared such deep realizations, not as we say in Ukrainian, not according to protocol, official protocol, but you really opened your heart and transformed our hearts as well. Я от имени слушателей сказал, что мы It was frozen for a minute there, Prabhu. I didn't hear what you said, but thank you. I'm very happy to have spent this time with you. Thank you. So thank you very much, everybody. That was a technical problem from my side. Again, thank you so much, Yogeshwara Prabhu. We're very grateful. Hope for new meetings in future. Yes, I would like that very much. Spasibo. Haribol. Haribol, everybody. Большое всем спасибо. Спасибо вам, Виджаговинда Прабhu. Спасибо большое. Спасибо всем большое. Спасибо вам, Денис Прабhu, Гокулачандра Прабhu, за организацию. Я так думаю, что Ачютаприя Прабhu за то, что Ачютаприя Прабhu, по-видимому, пригласил Йогешвара Прабhu. Большая удача. Огромное спасибо. Спасибо. Ждем запись. Встречи, есть что пересмотреть. Удивительно.